Hello, dear students. Happy morning and greetings to you all. Hope you have been doing well in the ongoing SSC examinations, and only one exam has been left, that is our favorite subject, English. Right. So we have exactly around 24 to 48 hours with you. Let us now try and decode how to crack our class 10 English examination easily. So, dear students, we will be looking at the simple strategies for sure success as well as maximizing our marks in the SSC English examination. So, dear students, in this video, we will be looking at these points at a glance. Section A, Section B, and Section C comprising items, and the followed by the strategies for each section here. And for example, question number 1 to 17, how to do well to maximize the score in the section A up to question number 17, then followed by how to cheat in the grammar. So what are the different techniques that can be employed or deployed or used to maximize our scores in section B, then followed by section C, which is very important, as you all can see this screen here, the modular mindset. So what are the different secrets to score 30 out of 30 in this section C, right? So look at the prompts and the relevant dialog boxes and pre-filled templates for maximizing our score. So now let us go to the details of the entire PPT presentation presented by our exclusive English and Education Update channel. So dear students, are you ready to understand these points? Wonderful. Let us now start with the slide 1. So section A contains 1 to 17 questions comprising reading comprehension questions, the easy wins. So dear students, if you get a little understanding of the entire prose, poetry and supplement reader, then easily with the help of keyword techniques and scanning and skimming techniques, you can easily do well in this area. Then followed by section B, 18 to 34, where how well can we understand the grammaticalized items and vocabulary knowledge, right? From the rule based as well as the with our common sense and guessing the vocabulary knowledge from the given clues and contexts, right? Followed by section C, 35 to 37, comprising creative expression. So dear students, most of you find difficult here to score maximum marks, right? So the templates we are going to do is like a gold mine from which you can develop any kind of conversation, diary entry, script writing, a letter writing, information transfer, or any description, right? So let us follow this at the end of the video. Now let us look at the section A strategies. The first strategy is the keyword hunter. For example, the paragraph is extracted from the lesson unit 5, unit 5A, a baker from Goa. So you might be reading those 6 to 9 lines, right? So step 1 is scan questions first. So don't read the paragraph, my dear students. First look at the question, and then step 2 is lock into keywords. So identify and underline the keywords that are matching with the given questions, right? So then you will find a little bit of clue immediately, right? That will help you hit the nail exactly, locating the required information, piece of information, right? So step 3 is hunt in the passage. So between the lines or above the lines, the answer must be lying. So you have to write that exact line so that it matches with the given question, right? So here the tactical note is question number 1 and 2 are short answer extractions. Then question number 3, 4, 5 are multiple choice in nature. So exact matches usually hide in the plain slide among the options. So dear students, hope you understood this technique. Now, dear students, for all summary, right? So for all prose, poetry, supplement reader, grammar, vocabulary, all are available in this
54 videos. Please do access for ready reference. For examples, phrasal verbs, synonyms and antonyms, relative pronouns, all summary, prose, poetry, supplementary notes, and followed by section C, creative expressions with beautiful slides. So please do access for your ready reference. Now, and please do subscribe with your friends, and please do follow for intermediate English too. So let us now move on to the next section A, decoding visual data. So very important, dear students. Are you with me? So here the example I have extracted here is Indian mangoes in 2019 and 20. This is the extracted data and serial number, country and percentage. So here you may not miss any mark, right? 5 out of 5 you should score. So what are the different techniques? Technique number 1, the title of the chart is almost always the exact answer to question number 1. So question number 1 కి మీరు ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడ యారో మార్క్ చేసినటువంటి ఆన్సర్ రాయాల్సి ఉంటుంది. అది క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. సో టెక్నిక్ నెంబర్ 2, ఇమ్మీడియట్లీ లొకేట్ ది అబ్సల్యూట్ హైయెస్ట్ అండ్ ద లోయెస్ట్ నంబర్స్. సో ఇక్కడ మనకి 24 అండ్ 33 హైయెస్ట్ అండ్ ఇక్కడ మనకి highest, absolute highest, example UAE 33%, right? And the lowest number is here 2, right? So we'll specifically target these extremes. రెండో క్వశ్చన్ మూడో క్వశ్చన్ ఇలా ఉంటుంది. తర్వాత మ్యాచ్ ద నంబర్స్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ డైరెక్ట్లీ టు నంబర్స్ ఇన్ ద టేబుల్. సో ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో నంబర్స్ ఈక్వల్ కానీ లేదా మైనస్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ న్యూమరికల్ స్కిల్ లైక్ సబ్స్ట్రాక్షన్ అడిషన్ చేయవలసి ఉంటుంది. సో నౌ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్ ఏ, ఆర్డరింగ్ ద కేయోస్, రైట్? సో మీకు ఇచ్చిన స్టోరీ కానీ ఒక బయోడేటా కానీ లేకపోతే ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ని జంబుల్ చేసి ఉంటుంది. దెన్ వీ హ్యావ్ టు హంట్ ఫర్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఫ్రేజెస్ అండ్ వొకాబులరీ యూజ్డ్ ఇన్ ద సోర్స్ పారాగ్రాఫ్. ఇచ్చిన పారాగ్రాఫ్లో మనము ఆ యొక్క వర్డ్స్ని మ్యాచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు ఆ యొక్క ఆర్డర్, క్రొనలాజికల్ ఆర్డర్, సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ కానీ మనం చేయవలసి ఉంటుంది. దెన్ వీ హ్యావ్ టు అరేంజ్ ది అసైన్డ్ లెటర్స్ టు మ్యాచ్ దట్ సీక్వెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ద ఆప్షన్ సి అపియర్స్ ఫస్ట్ ఇన్ ద పారాగ్రాఫ్ and option A appears second, your answer starts with CA. ఆ విధంగా ఇక్కడ CA అనేది వస్తుంది అనమాట, రైట్? సో ఈ విధంగా ABCD కూడా మనకి గ్రాండ్ టెస్ట్లోను ప్రీ ఫైనల్లో వచ్చినాయి. సో ఇఫ్ ద ఆర్డర్ మ్యాచెస్, సో డోంట్ మైండ్ పుట్టింగ్ ద ఆర్డర్ ఇన్ ద సేమ్ ABCD, రైట్? బట్ you have to always think logically and sequentially whether the sentence is exactly put in the right order or not, right? So these are the simple techniques for our section A. So dear students, now without any further delay, let's go to the grammar cheat codes, right? Here question number 23, right? You sounds like umbrella, sounds with the vowel sound, except honest, university, and those are different things, but go by the sound of vowel, then use an. Then here you sounds like you, university, then you should go for indefinite article A. And silent, for example, here the hour, an honest man, right? Here H is silent. Remember these simple hacks. And now for all these things, consonant sound, vowel sounds, and if it is specific, you have to use the definite article the. Right? Now the clause eraser here. So relative pronoun here, question number 18, sentence 1, sentence 2. Then only technique we have to remember is erase the full stop and pronoun, right? Insert the given suitable pronoun here. Which, who, whose. For example, he bought a new phone, full stop. It has an excellent camera. So now we follow this rule, erase the full stop and erase the pronoun, right? Now he bought a new phone which has an excellent camera is the right answer. So dear students, like this for the time machine equation here, question number 24, used to and would to. So remember dear students, would is temporarily discontinued action and used to is permanently discontinued action. Remember this one important rule, then you can easily crack it easily, right? So when I was a child, I liked peanuts.
నేను పిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడు నేను పల్లీలు శనగ విత్తనాలుకి చాలా ఇష్టపడేవాడిని. వెన్ ఐ వాజ్ చైల్డ్ ఐ యూస్ టు లైక్ పీనట్స్. సో వెరీ స్టేటివ్ వర్బ్ ఇక్కడ మనకి లైక్ అని కానీ లవ్, అండర్స్టాండ్, ఫీల్, పర్సీవ్, అండర్స్టాండ్, నో, బిలీవ్, ఇవి స్టేటివ్ వర్బ్స్కి యూజ్ టు అనేది వస్తుంది. సో టెంపరీగా డిస్కంటిన్యూ అయితే దాన్ని మనం వుడ్తో వాడాలి. సో స్వాప్ ద టార్గెట్ వర్బ్ హియర్, keep the rest of the sentence exactly same, only swap the target verb. Now advice algorithm. So the most easiest thing in our English examination is this one, right? So you have to just add you should plus rest of sentence with v1, and if the prompt says advise him not, you should not, and rest of sentence, right? So limit this screen time, right? Your friend is using this mobile phone excessively, advise him to limit his screen time, right? So you should limit your screen time, right? So critical warning is always change his or into your in the final answer, right? So here మన ప్రాంప్ట్ అడ్వైజ్ చేసినప్పుడు యూ షుడ్ వాడాలి, అడ్వైజ్ హిమ్ నాట్ టు డూ అన్నప్పుడు యూ షుడ్ నాట్ అని వాడి మనం v1తో సెంటెన్స్ కంప్లీట్ చేయవలసి ఉంటుంది. నౌ ది యాంటోనిమ్ మ్యాట్రిక్స్ వెరీ ఈజీ. సో ఇక్కడ మనకి ఎగ్జామ్లో మీకు దీనికి సంబంధించి మన యొక్క సమ్మరీ వీడియోస్లో 75 యాంటోనిమ్స్ చెప్పబడినాం. ఆ 75 యాంటోనిమ్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు 4 out of 4 సినానిమ్స్ కూడా 4 out of 4 అనేది మనకి ఒక వీడియో ఉంది. దాన్ని సినానిమ్స్ అండ్ యాంటోనిమ్స్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అప్డేట్స్ టైప్ చేస్తే ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ 27, 28 కూడా మీరు ఈజీగా చేయగలరు. సో ఇక్కడ లో పర్ఫార్మర్స్కి అయితే మనకి సింపుల్ రూల్స్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకున్నాం. సో ఇక్కడ పీబీఎం అనే లెటర్ వస్తే ఇంపాసిబుల్, ఆర్ వచ్చినప్పుడు ఇర్రెప్లేసబుల్, ఐతో స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇల్లీగల్ అని చెప్పవచ్చు. అదేవిధంగా ఇక్కడ అన్ఇంపార్టెంట్, ఈ విధంగా డిస్రిగార్డ్, డిస్కనెక్ట్, డిసగ్రీ, హ్యాపీ, అన్హ్యాపీ, ఈ విధంగా మనము యాంటోనిమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ డిక్షనరీ అనాటమీ. సో ఇక్కడ మనకి ద ఆన్సర్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ ప్రింటెడ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్, జస్ట్ లొకేట్ ద ట్యాగ్స్. సో హియర్ యాంట్ స్టాండ్స్ ఫర్ యాంటోనిమ్, సిన్ స్టాండ్స్ ఫర్ సినానిమ్, వి స్టాండ్స్ ఫర్ వర్బ్, అండ్ హియర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్, వర్బ్, నౌన్, అడ్జెక్టివ్ ఆల్వేస్ ఫౌండ్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ నెక్స్ట్ టు ద వర్డ్. దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ సిమిలర్ మీనింగ్, యాంటోనిమ్ అంటే ఆపోజిట్ మీనింగ్. ఈ యొక్క క్లూస్తో మనం 2 out of 2 తెచ్చుకోవచ్చు. So next very very important is, dear students, now very important from this time, please note this time, section C, the modular mindset, how to get 30 out of 30 in our favorite creative section C, right? So here the secret is the fixed template you memorize before the exam. సో నేను ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ అన్ని ఫార్మాట్స్, టెంప్లెట్స్, ప్రీ ఫిల్డ్ డేటా ఇస్తున్నాను. దీన్ని మీరు కొంచెం ఆల్టర్ చేసి కొంచెం టెక్స్ట్ని ఇచ్చిన ప్రాంప్ట్ని, క్లూస్ని ఎంబెడ్ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా మీకు ఇక్కడ టెక్స్ట్ డైనమిక్తో 50%, స్టాటిక్ టెక్స్ట్తో 50%, యూ కెన్ గెట్ 10 out of 10. సో ద రూల్ ఈజ్ నెవర్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్, బిల్డ్ ద ఫ్రేమ్, ఇన్సర్ట్ ద ప్రాంప్ట్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సార్ డియర్ స్టూడెంట్స్, ఆర్ యూ విత్ మీ? నౌ లెట్ us లుక్ అట్ ది కాన్వర్జేషన్ టెంప్లెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ లెంచోకి, వైఫ్కి, రెయిన్ సంబంధించి లెటర్ టు గాడ్లోంచి టెక్స్ట్లోంచి వచ్చినప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చిన క్లూస్, ఇమేజరీ పర్సెప్షన్స్. లెంచో వాజ్ ఈగర్లీ లుకింగ్ అట్ ది నార్త్ ఈస్ట్ స్కై ప్రిడిక్టింగ్ రైన్ ఆర్ షవర్, రైట్? సో ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ పరంగా తీసుకుంటే మనం బ్లాక్ లెంచో లుక్ అట్ ద నార్త్ స్కై addressing wife. Wife says huge mountains of clouds, the response from the given contextual clues. Lencho, I am predicting a rain or shower, right? So from the generated text, from the given text, we can imagine these are the simple a few exchanges between the two characters, right? So dear students, like this, if you develop at least 8 to 10 exchanges with beautiful beginning and beautiful ending, you will score out of marks, right? So now section C, diary entry, wireframe, right? So wireframe here, you understand? సో ఏ డైరీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆయన ఫ్రమ్ ద యానే ఫ్రాంక్ కావచ్చు, ఈజ్ ఫస్ట్ ఫ్లైట్ కావచ్చు, బేకర్ ఫ్రమ్ గోవా కావచ్చు, ద మేడం రైట్స్ ద బస్, వల్లి అమ్మాయి కావచ్చు, రైట్? వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, రైట్? సో హియర్ ఎనీ డైరీ కెన్ స్టార్ట్ హ్యావ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్.
Dear diary, date, day, time. So preferably 9 p.m. Date and day. Dear diary followed by comma. Every day teaches me something new to learn. So any diary can capture this sentence. Today was no different. I am grateful for this day and excited to write about it, right? So here you will score 2 marks, right? So now insert the question prompt here. Modifier rules. Change the narrator to I, change him or me, right? So now you have to bring back the given textual or prompt clues exactly and add little information from your textual knowledge and add it, right? So please end like this. Now my dad had come to an end. I hope tomorrow will be better. Good night, diary, and signature of the given character. Yes, students, do you find it easy now? Wonderful. Now let's go to the next difficult item is letter writing architecture, question number 36. Right. So informal letter skeleton is from address and date, dear friend's name, inserted copied question text, clues, right? You can end with yours lovingly, affectionately. If you're addressing to friends and family members, like this, right? Then formal letter here from address, date, to address, subject, sir. No need of dear, respected, and his excellency or her excellency. No, it's not at all needed now. So modern English is always, now you can see here on the paper everything is left, right? Not the right here everything is left. So this is a modern English, you can follow it, or if you want to follow in traditional mode, you can still follow and we will award the marks, right? So here inserted copy text, right? For example, you are writing letter to the commissioner for no draining drainage issue, right? So in exactly no tell the problem and in what ways can it be addressed, right? So please request the commissioner to look into the matter whatever the problem has been mentioned in the question, right? So here yours sincerely, right? For example, you are addressing to headmaster or teachers, please do write yours obediently, right? So here the key technique is when copying the prompt text into the body, change you are becomes I am and your becomes our and my, right? So these are the important things that you should mind while writing the letter writing, right? So next is very important and very easy, dear students. Speech script, right? The speech sandwich. So for any speech script, it starts with respected teachers and headmasters and my dear friends. I feel happy to share a few words. Good morning, dear students. I'm very happy to share my speech on, right? Given quotation and given slogan or given textual prompt. Insert question text here. Change she becomes I and her becomes my. Then I would like to end my speech by with quotation regarding the plantation campaign or anything, right? So in this way you can write the speech script and you can definitely, if you write simple 2-3 lines, you will get 5 out of 10. If you write it neatly, legibly and content wise, definitely you will get 10 out of 10. And the last one is very easy here, the information transfer funnel, right? So here data is given and we have to transfer into a text here composing a passage or a paragraph, right? So here, dear students, remember these lines, the given diagram. So the given diagram may be pie chart, a diagram or graph, bar graph or pie chart, right? Or any illustrative image, right? Shows information about given the chart title, right? The highest value is here 20%, 25% related to that data, right? The lowest value is find the minimum. Overall, the diagram gives clear information about the chart title, right? So in this way, if you could write 5 to 10 lines, you will get easily out of 10 out of 10 or 30 out of 10 in the English examination. So with this, you will definitely get 99 plus marks, preferably if the handwriting is well and if there are no content or spelling mistakes. I'm sure we would be loving to give you 100 out of 100 because our English paper is very, very easy as you all can. So please do program your mind that English examination is very easy. I can crack it very easily, right? So dear loved ones,
Wish you all happy learning and wish you all the best for future intermediate and higher education activities. Love with love from Nagendra Reddy from the YouTube channel English and Educational Updates. Do take care. Jai Hind.